Lord, you are worthy. You are worthy, Jesus. You are worthy. God is worthy to be praised. He is worthy. God is worthy. He is worthy to be praised. He deserves that. You are worthy. God is worthy. Verse 10 and jump other verses, go to verse 19 and verse 20. Re tlile go bala ditemana di le mmalwa. I'm using New King James translation. It reads us Genesis 37 from verse 3. Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Also he made him a tunic of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. There we were, binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright. And indeed, your sheaf stood all around and bowed down to my sheaf. And his brother said to him, shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon, and the 11 stars bow down to me. So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you? Verse 19 and verse 20, as we continue to read. Then they said to one another, look, this dreamer is coming. Come therefore, let us now kill him and cast him into some pit. And we shall say, some wild beast has devoured him. We shall see what will become of his dreams. This is the reading of the word of God. Me Israel a rata Josefa bogolo go bo morwawe botlhe ka e le ngwana wa botsofe jwa gage a mo direla seaparo se se leele se se nang le mabogo jaanong ya re ba mogolo ya ba bona fa rraabo a mo rata bogolo go bone botlhe ba motlhoa ba seka ba bua le nae ka kagiso. Josefa o kile a lora toro a e bolella mo mogolowe ke fa ba motlhoa bogolo go pele o ne a baraya a re a ko le utlwe ka toro e ke e lorileng. Ke lorile re bofa dingata kwa tshimong ka bona ngata ya me e tsoga e ema ka bona dingata tsa lona di kanyetsa ngata ya me di ikobela ke fa bo mogolowe ba moraya bare a wa re o tla nna kgosi ya rona a tota o rata go re busa mme letlho la bone la oketsega ka ntlha ya ditoro tsa gagwe le mafoko a gagwe a boela a lora toro gape a e bolella bo mogolowe a re ke lorile toro gape ka bona letsatsi le ngwedi le dinaledi di le 11 di nkobamela ya re a bolela rraagwe le bo mogolowe jalo rraagwe a mo kgalema a moraya a re toro e ke ya eng e o e lorileng a wa re nna le mmago le bo mogolo re tle tota re iname fa pele ga gago ba raya ba re bonang ra ditoro ke yole wetla re tle re molayeng re molatlhele mo sedibeng sengwe re tla re o jelwe ke sebata re tla bona gore ditoro tsa gagwe di tla fela jang. Father, we thank you for the reading of the word. We receive it as it is, as you have been reading it. Lord, your word is undiluted. We thank you, Lord. May you continue to open our spiritual ears, our spiritual heart, our spiritual mind, that it must not be one of the word that we are reading, but Lord, it should bring
wisdom, understanding, transformation, and warning in our lives. In the mighty name of Jesus we pray, amen. Amen. We may take our seats. Re ka nna fatshe. I believe we are all familiar with the verses that we read about Joseph. Ke dumela gore rotlhe re tlwaetse lekwalo le re le badileng ka ga Josefa. The Bible tells us that his father loved him more, Baebele re bolela gore rraagwe o ne a mo rata bogolo. to an extent that he made for him a special coat. O ne a mo direla seaparo se se farologaneng. But what I want to concentrate on this morning is what the Bible says about him and his brothers in verse 5. Se ke batlang go tsepa mo go sone mo mosong ke batla gore ke bue ka ga gagwe le se bo moraro ba se The word dirileng. of God says, now Joseph had a dream, Baebele ya re Josefa o ne a nna le toro. and he told it to his brothers, O ne a bolelela bo mogolowe. and they hated him even more. Mme ba ne ba mo tlhoya bogolo go pele. They have been hating him Ba ne ntse ba mo tlhoile. because the father loved him more. Gonne rra bone o ne a mo rata go ba feta. And then Joseph did a big mistake. Mme Josefa o ne a dira phoso e kgolo. The Bible says he had a dream Baebele ya re o ne a nna le toro or a vision. kgotsa pono. And the scripture says Dikwalo di a re he did not keep it to himself. mme ga ise ka itsholele. He related it to his brothers. O ne a e bolelela bo morawe. And he had another dream. O ne a nna le toro e nngwe And then gape. later on, Mme mo nakong e ntse e he tsamaya. related it to the entire family where the father and the mother were present. O ne a e bolelela lelapa lotlhe mo mmaagwe le rraagwe ba ne ba le teng. Even the father did not take it to heart. Mme le rraagwe ga a ka rata seo. He did not encourage him to dream more. Ga a ka mo rotloetsa gore a tswelela a lora. Now, since last week we spoke about, okay, before we go that, maybe just to connect the two, let's also go to the book of First Corinthians. Buka ya ntlha ya ba Korinte. I want to connect the two scriptures. Ke batla go golaganya dikwalo tseo di le pedi. 1 Corinthians chapter 16, Ba Korinte wa ntlha kgaolo ya bosome le borataro, verse 9. temane ya borobongwe. Praise the name of the Lord. Amen. It reads us, verse 9, for a great and effective door has opened for me, and there are many adversaries. Gonne ke buletse mojako o mogolo teng wa tiro e nang le lesego, ebile baganetsi ba le bantsi ba teng. Joseph had a dream, Josefa o ne a lora, or he had a vision. kgotsa o ne a nna le pono. And like I said, he related it to the brothers. O ne a e bolelela bo mogolowe. They hated him, even the parents, because of the vision or the dream that he had. Ba ne ba mo tlhoa ka ntlha ya toro eo le pono eo. And Paul, by the inspiration of the Holy Spirit, says, Mme Paulo ka tshosometso ya mo boitshepo a re, great and effective door has been opened for me. a re go butswe mojako o mogolo mo go nna. Even though great and effective door has been opened to me, he says there are not few, but there are many adversaries. Le fa go butswe mojako o mogolo, go na le baganetsi ba le bantsi. Joseph dreamed a dream. Josefa o ne a lora toro. And then Paul says, great door has been opened. Paulo a re mojako o mogolo o butswe. Joseph did not say, I believe God to dream one day. Josefa ga ise ka re ke dumela modimo gore ke tla lora tsatsi le lengwe. He had a dream. O ne a lora toro. He had a vision. O ne a nna le pono. And Paul does not say, Mme Paulo ga a re great and effective door shall be opened for me. ga a re mojako o mogolo o tla bulwa. He said the door has been opened. A re mojako o setse o butswe. Can I hear big amen, Barcelona? Amen. Now, last week we spoke about the right time to unlock the power of your vision is now. Beke e fetileng re buile ka nako ya gore nako ya go lotlolola maatla a pono ya gago ke jaanong. We said
every Christian must have a vision. re rile mokeresete mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le pono Every one of us must have a dream. mongwe le mongwe wa rona o tshwanetse go nna le toro Every one of us must have a goal. mongwe le mongwe wa rona o tshwanetse a nne le maikaelelo Now, today, based on what we read gompieno mo go se re se badileng in the book of Genesis, in the book of 1 Corinthians, mo bukeng ya Genese le bukeng ya Bakorinte still under the right time to unlock the power of your vision is now. re santse re le mo setlhogong sa gore nako ya maleba ya go lotlolla maatla a pono ya gago But ke I gone want to jaanong continue, and I'm going to talk under this subtitle, re tlile go bua ka mo tlase ga setlhogwana se Hindrances to Your Vision and the Way Out. re tlile go bua ka dikgoreletsi tsa pono ya gago le gore o ka tswa Tell your jang neighbor, there are hindrances to my vision. bolelele yo ntse mo go gore go na le dikgoreletsi tsa pono ya Tell your gago neighbor, there are hindrances to my dreams. go na le dikgoreletsi tsa toro ya gago Joseph's brother and parents, they were hindrances. bo mogolo le rrago Josefa e ne le dikgoreletsi Paul says there are many adversaries. Paulo a re baganetsi ba bantsi Let me tell you this morning, say, tla ke go bolelele gompieno mo kao lengwe the greater the dream, fa toro ya gago e le kgolo the greater the vision, pono ya gago e le the kgolo greater hindrances. go tlile go nna le dikgoreletsi tse dikgolo If you have a great dream, fa o na le toro e kgolo I want to tell you this morning, ke batla go bolelela mo mosong you are ono going to have many o adversaries. tlile go nna le baganetsi ba le bantsi Even members of your family will not understand. le maloko a lelapa la go ga ba kitla ba tlhaloganya You will be hated by your friends because you are a dreamer. o tla tlhoiwa ke ditsala tsa gago gonne o a lora Can I hear big amen, Bazalwa? amen The greater the vision, the greater the hindrances. fa toro ya gago e le kgolo le baganetsi ba gago ba tla nna bantsi Now, we cannot be afraid to dream big. ga re ka ke ra tshaba go lora go le go I golo like the way Joseph did, even though he revealed his dream prematurely. ke rata se Josefa a se dirileng le fa a ne a ba boletse pele ga After nako he told them the first dream, fa a sena go ba bolelela toro ya ntlha and obviously they showed him that they hate what he said. ba ne ba mmontsha gore ga ba rate se a se He buang did not stop to dream. ga a ka ke a khutla go He lora had the second dream. o ne a lora toro ya And bobedi he also continued to reveal it to them. o ne a tswelela go ba e senolela So even though there are hindrances, le fa go na le dikgoreletsi it does not mean that we must stop dreaming. ga go reye gore o tshwanetse gore se ka It tlhola does lora not mean that you must stop having visions. ga go reye gore o se ka tlhola o It nna le does not dipono mean that you must stop having goals in our ga life. go reye gore o tshwanetse go tlhola o tlhoka maikaelelo mo botshelong Can I hear big amen, Bazalwa? amen Now we are going to deal with those hindrances. re tlile go lebagana le dikgoreletsi tseo And the list that I'm having, mme dilo tse ke tlileng go go di neela it includes but does not only end there. There are other things. I'm just going to concentrate on 8 hindrances. re tla bua ka tse robedi fela ga se tsone fela Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. There are other hindrances that I did not include, go na le dikgoreletsi tse dingwe tse ke sa di tsenyang that the foo Holy Spirit may reveal unto you. mme moya wa boitshepo o tla go di senolela But before we look at those hindrances, mme pele ga re lebelela dikgoreletsi tseo I mean, let us look at the description of the door, tla re lebelele gore motsako ke eng where Paul says, great doors and great and effective door has been opened to me. mo Paulo a reng gonne ke buletswe motsako o mogolo When we look at the word of God, fa re lebelela lefoko la modimo yes, there are different doors which has been opened. go na le dikgoro tse di farologaneng tse di butsweng Number one, in the book of Hosea chapter 2 verse 15, we are not going to read it. ya ntlha go ya ka buka ya Hosea kgaolo ya boetsimane bosome le I'm going to botlhano ask the saint to write it for yourself. ke kopa lo e kwalle o letle lo e bale ko gae It speaks about an open door of hope. e bua ka kgoro e butsweng ya Yes, tsholofelo there are adversaries, go na le baganetsi but a great and effective door of hope is open for you. mme go na le kgoro e kgolo e butsweng In ya other tsholofelo words, this hope, it must keep the door open for you. tsholofelo e tshwanetse gore e rege le Can batile I hear big amen, Bazalwa? amen And when we look at Acts chapter 14, fa re lebelela ditirokgaolo ya bosome le bone verse 27, temane ya bosome a mabedi le bosupa Paul also speaks about open door of faith. o bua ka lobati le le butsweng la Hey, tumelo Barcelona, there is an open door of faith for go you. na le lebati la tumelo le le butsweng The Bible says, baebele ya re without God, without faith, we cannot please God. ya re ko ntle ga tumelo ga re kitla re kgatlha And the modimo Bible also says, mme baebele gape ya re each and every one of us mongwe le mongwe wa rona has been given the measure of faith. o neetse selekanyetso sa tumelo
Amen, Basilwa. Amen. Even though we are given the measure of faith, le fa re nyetse selekanyetso sa the Bible tumelo says baebele ya re Jesus resides in us. jesu o nna mo go And the rona Bible says he has been given the Spirit without measure. ya re mme o neetswe moya o senang selekano Now, the one who lives in us, ene yo o tshelang mo go he rona has the Spirit o na le mowa without yo measure. o senang We may selekano be given the measure of faith, re ka ne re filwe selekanyo sa but tumelo the resider in us, mme o nnang mo go rona Jesus who lives us, jesu o nnang mo go he rona has the Spirit o na le mowa without measure. yo o senang selekano I want you to connect the two. ke batla gore o golaganye tse pedi tseo Can I hear big amen, Basilwa? amen So, a door of faith has been opened. lobati lwa tumelo le Now, butswe there is no one who can say that's not a faith. ga gona opo ka reng ga ana tumelo That vision that we have, pono ye o nang le that yone dream that we have, toro ye o nang le yone know that a door of faith has been opened. itse gore lobati la tumelo le Because it butswe is through faith that you can carry out that dream. ke ka tumelo gore o kgone go diragatsa toro It is eo through faith that you can carry out that vision. ke ka tumelo gore o ka kgona go diragatsa pono eo Colossians chapter 4 verse 3, Paul speaking. bakolosa wa bone kgaolo temana ya boraro ke paulo a He buang opened a door of utterance. a re go butswe lobati la go bua Saints, a door of utterance has been opened. for lobati you. la go bua le butswe Joseph could not keep quiet. josefa ga a ka kgona go didimala He spoke out his dream. o ne a bua toro ya The gagwe door of utterance, speak out what God has given kgoro you. ya puo e butswe bua se modimo a go se It has to boleletseng speak that dream of vision to the right bua people. pono ya gago o e bua bathong ba ba maleba But know that the door of utterance is open. mme itse gore mojako wa go bua o butswe At work, the door of utterance has been opened. ko tirong lobati la go bua le Share butswe your faith with the people you are working with. bolela tumelo ya gago le batho ba o dirang You nabo don't need to register with the Bible school to be able to share your faith. ga o tlhoke gore o ye ko bible school gore o kgone go abelana Because tumelo ya gago a door of utterance has been opened for you. gonne mojako wa go bua o butswe And lastly, Revelation chapter 3 verse 8. ya bofelo tshenolo kgaolo ya boraro temana borobedi John wrote by the inspiration of the Holy Spirit. johane o ne a kwala go ya ka tshosometso mo boitshepo This is what the Lord says. ke se modimo a se He buang opened a door which no one can shut. o ne a bula mojako o go senang ope o ka o tswalang The devil cannot shut the door he opened. satane ga ka ka tswala kgoro e modimo a e butseng You see, we know that Joseph was put in prison. re a itse gore josefa o ne a isiwa kgolegelong First, he was sold to the Midianites. la ntlha o ne a rekisiwa ba In mediane fact, first and foremost, he was put into a pit. sa ntlha o ne a tsengwa mo teng ga khuti You know, they wanted to kill him. ba ne ba batla go mmolaya And his brother, by the name of Reuben, mme rubene he spoke on his behalf. o ne a bua ntlheng ya gago Let me tell you, tla ke go bolelele when God gives you a dream, fa modimo a go fa when toro God gives you a vision, fa modimo a go naya pono even though there are hindrances, le fa go na le but he dikgoreletsi will raise up Reuben for you. mme o tla tsholetsa rubene ntlheng ya gago And you must pray that your Reuben must not be silent. re o rapele gore rubene wa gago a se ka You didimala must pray that your Reuben must not sleep. o rapele gore rubene wa gago a se ka robala Somebody who will speak on your behalf. mongwe yo o tla buelang boemong They jwa may gago accuse you because of the dream you have. ba ka go latofatsa ka They toro o may nang nayo accuse you because of the vision you have. ba ka go latofatsa ka pono o nang But le God yone will raise a Reuben for you. mme modimo o tla tsholetsa I rubene ntlheng know ya what gago I'm talking about. ke itse se ke buang ka I was sone in the boot of the ke ne car ke le mo butung ya koloi among the 4 guys who put me go na le there. banna ba le bane ba ne ba le Reuben teng spoke for me. go na le mongwe o nang puelela Hallelujah. amen Your Reuben must not be silent. a rubene wa gago a se ka didimala Your Reuben must not be intimidated. a rubene wa gago a se ka tshosiwa Can I hear prophetic amen? amen You've got to pray to God. re tshwanetse go rapela mo The modimong Bible says Reuben said, no. rubene o ne a Rather, let us gana put him in the pit. a re a re mo tsenye mo Listen khuting to me say, ntheetse mo kaoleng because great door is open for you. go nne lebati le legolo le And butswe no one can shut. ga gona ope o ka le The tswalang pit could not shut the dream that God gave to Joseph. khuti eo ga ya ka ya tswalela toro e modimo na e And they neetse sold josefa him to the ba Midianites. ne ba mo rekisetsa ba mediane You know, he went to the foreign country. o ne ya ko lefatsheng le a sa Listen to itseng me, even the foreign country mme le lefatshe le o sa le itseng cannot stop what God has given you. ga le ka ke la ema kgatlhanong le Remember, he modimo opened the door, o butse lebati and no one can shut ga it. gona ope o ka le And when tswalang he shut the door, fa a tswala lebati no one can ga open gona it. ope o ka le bulang And now he was in the Potiphar's wife.
Potiphar. O na le kotloding ya ga Potifaro. Now he was accused for the rape he did not do. O na latofatswa ka gore o beteletse And mme he a sa was dira jalo. put in the O prison. na isiwa kgolegelong. They thought they will imprison the dream. Bana ba ithaba re batla golega Let toro me ya tell you gagwe. this Ka morning, ke go bolelele mo mosong ono. nothing can imprison the dream Ga that gona God gave sepe you. se se tla golegang toro ya gago. Nothing can imprison the vision that God has Ga given you. gona sepe se se tla For golegang toro great pono ya doors gago. of opportunity has been opened. Lobati la tshono le Though butse. there may be many hindrances. Le fa gona le dikgoreletsi tse dintsi. Joseph was in prison, Joseph o na le ko but the kgolegelong. dream was not prison. Mme toro ya gagwe e ne e se ko kgolegelong. They may accuse you for your vision. Ba ka go latofatsa ba go latofaletsa pono ya gago. They may hate you for your dream. Ba ka go tlhwalela But toro they ya gago. cannot hate the dream that God gave you. Mme ga ba ka ke ba tlhoa toro e modimo a go fileng yone. Hating you does not reduce anything that God has given you. Go go tlhoa ga go nyenyefatse sepe se modimo go se neileng. Can I hear prophetic amen? Amen. Types of hindrances. Mekgwa ya dikgoreletsi. We are going to pray God to help us. Re tlo go rapela gore modimo a re thuse. There is a way out. Go na le tsela yo ka tswang ka yone. Great and effective door has been opened for you. Lobati le legolo le butswe. But there are many adversaries. Go na le baganetsi ba le bantsi. A hindrance number one, Sekgoreletsi sa ntlha, limitations. When we allow limitations in our lives, ditekanyetso mo fa re di dumella mo see, matshelong a rona. Joseph did not allow the prison to limit him. Joseph ga ka letla gore dilo tseo di mo He did lekanyetse. not even allow his brothers to limit him. Let's read Mark chapter 2, verse 3 to verse 4. Mareko kgaolo ya bobedi temana ya boraro le ya The bone. gospel according to Mark chapter 2, verse 3 to 4. Number one type of hindrance is limitations in our lives. Mokgwa wa ntlha wa sekgoreletsi ke tekanyetso. Yes. Then they came to him, bringing a paralytic who was carried by four. Now, what's happening here? Jesus was among the crowd. Jesu o na ana le batho, Now, he was in a particular house, o na le ko ntlong e rileng. and there were many people all around the house he was in. Go ne go na le batho ba le bantsi mo tlong ya na le mo go You couldn't yone. go through the door. O na sa kgone go tla ka lebati. You couldn't go through the window O na sa kgone go tsena ka because letlhabaphefo. of the multitude. Ka ntlha ya bontsi. Now, the Bible says there were 4 men Baebile a re go na le banna ba le who were bane. carrying a man who was suffering. Ba ne ba tsholeditse monna o na sule They mohama. wanted Jesus to heal this Ba ne man. ba batla Jesu gore a mo fodise. These 4 guys, they had a vision. Borre ba bane ba na le Their pono. vision was, Go ne pono e ne our e le, friend must be healed today. tsala ya rona tshwanetse go fodisiwa I gompieno. think they said to themselves, Ke a itse gore ba ne ba the ipoleletse ba right re, time for our friend to be healed is now. nako e maleba gore tsala ya rona e fole ke And jaanong. listen to what they did. Re etsa gore ba dirileng. Start with verse 3. Then they came to him, Now they came to Jesus. bringing a paralytic who was carried by 4 men. Now the paralytic, their friend, was carried by the 4 men. And when they could not come near him, The because Bible of says the crowd, this man paralytic carried by 4 men, they could not come even near to Christ because of the crowd. yes, they uncovered the roof where he was. The Bible says this man, remember, their vision is this man must be healed right now. Now the Bible says they devised a means. They uncovered the the roof roof. Yes. where he was. Where Jesus was. Yes. So when they had broken through, When they have broken through the roof. they let the bed on which the paralytic was lying. Yes. Yes. And when Jesus saw their faith, Now, Jesus saw their faith. Yes. he said to paralytic, He said to the paralytic, son, son, your sins are forgiven. read it, ma. Ga ba gatla bangwe ba tsisa mongwe yo o sule mohama go ene. Yes. A rwelwe ke batho ba le bane. Yes. Ya re ba palelwa ke go mo isetsa kwa go ene ka ntlha ya bontsi. Yes. Ba rutla thulelo fa a leng teng. Yeah. Ya re ba sena go phunya. Yes. Ba folosa bolao jo motho yo o sule mohama o neng a letse mo go jona. Ya re Jesu a bona tumelo ya bone, a raya yo o sule mohama a re, ngwanaka, dibe tsa gago o di tshwaretswe. Saints, they refuse anything to limit them.
bakaulengwe ba ne ba gana gore go nne le se se ba lekaganyetsang. They refused to go back with a paralytic. Ba ne ba gana go boa ka ene monna o ne a sule mogama. They devised a means. Ba ne ba dira go mokgwa Don't allow anything to limit you. o seka wa letla sengwe gore se go lekanyetse. There may be hindrances. Go ka ne go na le dikgoreletsi, There may be adversaries. go ne go na le baganetsi, People may speak negative ways. batho ba ka bua dilo tse di sa Behave siamang. like these 4 men Dira jaaka banna ba banne ba who ba carried dirile. the paralytic. Ba ne ba tshwere monna o ne a sule They went mogama. up the roof. Ba ne ba tlhatloga ba ya ko I dithulelong. know if it was today, Ke a itse gore fa e ne le gompieno they were going to be charged ba ne ba tla latofadiwa with malicious property. gore ba sentse dithoto. Is it? No, malicious property. Okay, malicious damage to property. Yes. Gore ba They were sentse going to be dithoto. charged with malicious damage. If it was today, Gore ba sentse dithoto. the hawks will come to them. Ba di Hawks ba ne ba tla tla. Hallelujah. Amen. But don't be afraid of the hawks of today or spiritual hawks. O seka wa tshaba le di Hawks tsa mo semoyeng. Can I hear big amen, Barcelona? Amen. Somebody may say, but then, why did they destroy somebody's roof? Mongwe o tla re ke eng ba sentse dithulelo tsa Because motho. obviously that house, it was not Jesus' house. He did not have houses. E ne e se ntlo ya ga Jesu. Jesus was not even concerned about the roof which was destroyed. Jesu o ne a sa tshwenyegele dithulelo tse di The Bible sentseng. says when he saw their faith, Baebele ya re irile ya bona tumelo ya bone. listen to me, Re etsa mokauleng. God can see your faith. Modimo o kgona go bona tumelo ya gago. He can see what is in your heart. O kgona go bona se se mo pelong ya gago. He can see that you know that the door of faith is open. Wa itse gore o kgona go bona gore lobati lwa opportunity e bule May butse. we not allow anything to limit A re us. seka ra letla sepe gore Don't lekanyetsa. allow education to limit A re you. seka letla dithutego gore Don't lekanyetsa. allow the background of your family to limit O you. seka letla morago ga lelapa la gago gore le go Don't lekanyetse. allow disappointment to limit you. O seka wa letla go swabisiwa gore go Don't lekanyetse. allow lack of finance to limit you. O seka wa letla go tlhoka ditšhelete gore go ga lekanyetse. Refuse limitations in your Gana life. go lekanyetswa. That's hindrance number 1. Ke sekgoreletsi sa The way ntlha. out Go tswa is mo to know that door of faith is open. go tswa ke gore o itse gore lebati la tumelo le butswe. Number 2, Sa bobedi, a hindrance number 2 is distraction. sekgoreletsi sa bobedi ke go tlhoka go tsepama. It's important, brethren. Go botlhokwa ba kaulengwe. Sometime when we, by the grace, we shall have dealt with limitations Nako fa re diragane le tse di and we get lekanyetsang, some distractions. go tla nna le dilo tse di dirang gore o seka tsepama. When you have a vision or a dream, Fa o na le toro kgotsa pono, we said previously you must focus. o tshwanetse gore o tsepame. You've got to O focus. tshwanetse gore o tsepame. Let's go to Nehemiah chapter 6, Nehemia kgaolo ya borataro, verse 1 to verse 4. temana ya ntlha go fitlha ka ya bone. We are talking about types of hindrances, Re bua ka mekgwa ya dikgoreletsi, but there is a way out. mme go na le tsela ya o ka tswang mo go yone. May we read Nehemiah 6, verse 1 to 4. Now it happened when Sanballat and Tobiah, Yes. Geshem the Arab, and the rest of our enemies heard that I had rebuilt the wall. Now, what is happening here? The man of God, Nehemiah, his vision, his dream was to rebuild the wall of Jerusalem, which was ruined. Nehemia o ne a batla go aga lebota la Jerusalema le nne le thubilwe. Nehemiah was a visionary. Nehemia e ne le motho wa dipono, Nehemiah was a builder. e ne le motho o wa gang. Now, Tobiah and Sanballat, Tobias le Sanballat they heard that this man is rebuilding the wall. ba ne ba utlwa gore Nehemia wa ga lobota. Let's continue. That there were no breaks left in it, Yes. though at that time I had not hung the doors in the gate. Yeah, he was just about to finish. Yes. That Sanballat and Geshem sent to me, Yes. saying, Yes. Come, let us meet together among the villages in the plain of Ono. Yes. But they thought to do me harm. Right. So I sent messengers to them saying, Yes. I am doing a great work, Yes. so that I cannot come down. Yes. Why should the work cease while I leave it and go down to you? Yes. But they sent me this message 4 times. Yes. I want you to mark that. They sent the same messages 4 times.
Yes. And I answered them in the same manner. I want you to mark that. He answered them in the same. Irile Sanballat le Tobia le Geseme wa Moarabia le ba bangwe ba rona ba utlwela fa ke agile le bota ebile go sa tlhole go le phatla mo go lone le fa go fitla sebakeng seo ke ne ke ise ke tsenye ditswalo mo dikgorong. Sanballat le Geseme ba roma motho go nna bare tla re kopane mo go mongwe wa metsana mo lobaleng lwa ono mme ba ne ba logile maano go ntirela bosula mme ka roma barungi kwa go bone kare ke tshwere tiro e kgolo ke ka moo ke palolwang ke gotla kana tiro e tla ema fa nka e tlogela ka tla ko go lona ba boela gane ba roma motho kwa go nna ka mokgwa o ka nna ka ba fetola fela jalo. Now, these gentlemen, they wanted to distract Nehemiah. Banna ba bane ba batla gore Nehemia ska dira tiro ya gagwe. They sent a letter to him. Bane ba romela lekwalo go ene. But the Bible says they wanted to do him harm. Me Bible ya re bane ba batla go mo dira bosula. They had a motive. Bane ba na le maikaelelo. They had an ulterior motive. Bane ba na le maikaelelo a bosula. The Bible says Bible ya re they sent the same message. bane ba romela molaetsa o They tshwanang. did not change the message. Ga ba ka ba fetola molaetsa. They did not send the message twice. Ga ba o romela gabedi. They did not send the message 3 times. Ga ba o romela gararo. The Bible says Bible ya they re sent the message 4 times. ba rometse molaetsa I gane. love what Nehemiah did. Ke rata se Nehemia se He dirileng. refused to be distracted. O na ska batla gore a tla You need to refuse distraction. o tshwanetse gore o gane gore o ska The tsepama. enemy may not give up. Mabaka na ska itlhoboga. He may even change the strategy. A ka nna fetola Even maano. though this guy did not change the Le fa a strategy. sa fetola maano a go dira. But the Bible says Me Bible ya re Nehemiah, Nehemia because he had a vision, go ne o na na le pono. because he had a dream, Go ne o na na le toro. he answered them in the same way. O na ba araba ka mokgwa o tshwanang. Don't change your answer. O ska fetola karabo ya gago. Answer them the same way. Ba arabe ka tsela e tshwanang. He said, why should the great work suffer? A re ke eng tiro e tshwanetse go khutla. Why should my vision suffer? Ke eng gore o tshwanetse gore pono ya me e ska Why ya should my tswelela. dream suffer? Ke eng pono ya me sa tshwanela go I tswelela. refuse to be distracted. Ke gana gore ke ska tsepama. There are many distractions in life. Go na le dilo tse dintsi tse di tlang go There are kgoreletsang. distractions at work. Go na le dilo tse di tlang go kgoreletsang ko There are tirong. distractions in the street. Go na le dikgoreletsi ko There are lebaleng. distractions on the news. Go na le dikgoreletsi mo dikganyeng. We are surrounded by Re distractions. dikaganyeditswe ke There are dikgoreletsi. things which seek an opportunity to shift us away from our main mandate. Go na le dilo tse di batlang sebaka sa gore di go refotsa go tswa mo Even tirong the tshwanetse church o can e be dire. distracted. Mme le kereke le yone e ka dira jalo. We've got a mandate from the Lord. Re na le thomo go tswa ko modimong. We must guard against distraction. Re tshwanetse gore re nne kgatlhanong le dilo tse di go tsosa mo Tell your tshwanetseng neighbor, o nne guard teng. against distractions. Di isa kgatlhanong le dikgoreletsi. There's a way out. Go na le tsela e o ka What is tswang ka the way yone. out? Tsela e ke efe? Answer them the same way. O ba arabe fela ka go tshwana. Don't change the answer. O ska fetola karabo. Number 3, Sa boraro. busyness. Go nna o le yo o nang le se o We're se dirang talking ka nako about tsotlhe. hindrances to accomplish my dream or my vision. Ke bua ka dikgoreletsi tse di dirang gore o ska fitlhelela There's a pono lot ya of, gago. many of us, you are busy. Bontsi jwa rona re na le dilo tse dintsi tse re di Now, dirang. let's go to 1 Kings chapter 20. Dikgosi wa ntlha kgaolo ya bosome a mabedi. Let's read verse 40. Temana ya 1 bosome a Kings mane. chapter 20, verse 40. While your servant was busy Now, here, listen, he said, while your servant, this man was given a task to do something by his master. Are you here, Muzalwana? You read the verses before. For the sake of time, I want us to read verse 40. But this man was given a task. This man was given a vision, a dream. Do this. And now listen to what he says. while your servant was busy here and there, Now, while your servant was busy here and there, he was gone. he was gone. Read it. Then the king of Israel said to him, And the king of Israel said to him, so shall your judgment be. now so shall your judgment be. Yourself has decided it. Yes. Mme ya re motlhanka wa gago a ntse a tshwere tiro fa le fale. Yes. A timela. Yes. Ke fa kgosi ya Iseraele e mo raya e re, Yes. katlholo ya gago e ntse jalo. Yes. O ikatlhotse ka wesi. This man was busy there and there. Motho yo o ne a tshwere fale le fale.
Amen, Bazalwa. Amen. You know, it's very, very important, Bazalwa. Go botlhokwa thata bakauleng. The Bible says Baebele ya re, we must not be busybodies. ya re ga re a tshwanela gore re tlhole re na le tiro e re e dirang ka dinako tsotlhe. Many of us, we normally say we don't have time. Bontsi jwa rona re tla be re re ga re na nako. But when you can look at what you're doing, Fa o ka lebelela se o se dirang, you see that other things, they don't contribute to what we have been called to do on o tla earth. bona gore dilo tse dingwe tse o di dirang ga di a tshwanela gore o ka bo o di dira. You'll find that you are busy on other people's business. O bona gore o dira dilo tse di ka beng di dirwa ke You are batho ba busy bangwe. in other people's matter. O dira ka dilo tse ka beng di dirwa ke batho ba You see, bangwe. when you go zip, Fa o na dilo, you fa are o wasting your seba, time. o senya nako. Instead of, you should be praying or gossiping. Fa o ka bo rapela wa seba, You became a busybody. o tshwana le motho o dirang ka dinako tsotlhe. Don't be busy in other people's matter. O ska wa dira dilo tsa batho ba bangwe. You must be busy on what matters most. O tshwanetse gore o tlhoafale tse di botlhokwa. You must be busy on what God has given you. O tshwanetse gore o tlhoafale se modimo a go se neileng. Jesus said, don't you know that I'm about my Father's business? Jesu o rile wa re, a ga o itse gore ke tshwanetse go dira se re ra I'm se not going to nthumileng. be busy on any other thing other than being about my Father's Ga ke business. tle go dira sepe se ke sa se romiwang. Let me ask you, what are you busy with? O dira eng? Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. The way out is to focus on what you are doing. Tsela eo ka tswang ka yone ke gore o tsepame mo While se your se servant dirang. was busy here and there, A re fa motlhanka wa gago a tshwere tiro fale le fale, now he received a judgment. o ne amogela ka tlholo. All of us are going to stand before the judgment seat of God. Rotlhe re tlile go ema mo katlholong fa pele ga The modimo. Bible says two books should be opened. Baebele ya re dibuka di le pedi di tlile go bulwa. The book of names. Buka ya maina, If you are born again, I've been living right for God, my name will be there. fa o ntse o phelela modimo leina la go le tla The nna mo. second book is the book of works. Buka ya bobedi ke buka ya Have ditiro. I done what I've been born for? A ke dirile se ke ne ke tsaletse gore ke se Listen, dire. you are born for a purpose. O tsaletswe maikaelelo a rileng. You are born for a purpose. O tsaletswe makaelelo a You are rileng. here on earth for a reason. O tlile mo lefatsheng ka lebaka. The Bible says everything that we are doing, we are going to give account in heaven. Baebele ya re sengwe le sengwe se se re se dirang re tla se emela It's ka tlholo. frightening because every day I'm going to give an account. Letsatsi lengwe le lengwe o tshwanetse o itse Every gore day tla must araba. matter in my life. Letsatsi lengwe le tshwanetse le nne botlhokwa mo botshelong jwa gago. Don't be a busybody. O ska nna motho yo o dirang go sa Number tshwaneng. 4, lack of effort. O sa tseye matsapa. One thing which will cause us not to fulfill our vision, our dream is lack of effort. Selo se se tla dirang gore re ska ra fitlhela ditoro tsa rona ke gore re ska ra tsaya matsapa. You know, you're not putting any effort on what you are doing. Ga o tseye matsapa mo go se o se dirang. Listen, saying things are not going to happen by osmosis. Dilo ga di kitla di itiragalela. You see, most of us, we are creating miracles which are not there. Bontsi jwa rona re dira metlholo e e seyo. Listen, there is a part that God has done, Go na le karolo e modimo a e and dirileng. there is a part that I must do. Go na le karolo e ke tshwanetseng go e dira. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Now, let's go to Ecclesiastes chapter 5, verse 3. For a dream comes through much activity. The Bible says a dream comes through much Activity. meaning much effort. Yes. And a fool's voice is known by his many words. Yeah, a fool's voice is known by, Many words. in other words, we will know the fool by speaking too much and doing less. Gonne toro e tla ka matshwenyego a mantsi. Yes. Lentswe la seele le utlwela ka mafoko a mantsi. Yes. He's talking much but less effort. O bua thata mme ga a dire go le kalo. Listen to me say, Re etsa bakauleng. your vision, Pono ya gago, your dream toro ya gago, require your effort. di batla gore o tseye matsapa. You must do something. O tshwanetse gore o dire Listen, sengwe. if your dream is to pay your account this year, Fa toro ya gago le go duela dikoloto tsa gago it's ngwaga o, not going to come by praying only. ga go tle go tla ka go rapela fela. Prayer plays an important part, Thapelo e tsaya karolo e botlhokwa, but there must be an effort. mme go tshwanetse go nne le I mean, you matsapa. cannot keep on opening other debts. In the meantime, you want to close. I mean, you are effortless when you do that. Ga o ka ke wa tswelela go bula dikoloto tse dingwe mme o re o batla go tswala tse dingwe. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. There must be an effort. O tshwanetse gore go nne le matsapa. If you want to start a business, Fa o batla go simolola there must kgwebo, be an effort. go tshwanetse go nna le matsapa. If you want to build a house, Fa o batla go aga ntlo, the Bible says Baebele ya re, anyone who wants to build a tower, mongwe o batlang go aga he tiro, must sit down and calculate. o tshwanetse gore a nne fatshe a ikakanye. There must be an effort. Go tshwanetse gore go nne le matsapa. You won't see a truck delivering bricks
without you paying the bricks. ga No, o ka no, ke no. wa bona koloi e tlisa ditiro o sa Unless di a duela miracle happens. I believe in a miracle. kgotsa go na le motlholo o I believe diragetseng in miracles. ke dumela mo But we metlholong must not create our own miracle. mme ga re ka tshwanela gore re dire ya rona Can I hear big amen, Bazalwa? amen So there must be an effort. go tshwanetse gore go nne le matsapa We must not hide behind prayer. ga re a tshwanela go iphitlha ka fa morago ga thapelo We must pray. re tshwanetse go rapela Read the way. re ba le lefoko But there must be effort. mme go tshwanetse gore go nne le matsapa a re a tsayang Can I hear big amen, Bazalwa? amen Can we continue? Can I hear big amen? amen Lack of preparation. go tlhoka go ipaakanya I cannot have a vision and I don't prepare myself. ga nka ka nna le pono mme ke sa I cannot ipaakanya have a dream and there is no preparation. ga nka ka nna le toro mme go sena go ipaakanya Spiritually, I must be prepared. ka semoya ke tshwanetse gore ke be ke ipaakantse Mentally, I must be prepared. mo moyeng ke tshwanetse gore ke be ke ipaakantse Emotionally, I must be mo prepared. maikutlong ke tshwanetse gore ke be ke Saints, ipaakantse we are talking about hindrances. ba ka o leng gore bua ka dikgoreletsi Hindrances is one of the, lack of preparation is one of the hindrances. go tlhoka go ipaakanya ke nngwe ya Let's dikgoreletsi go to Proverbs 24, verse 27. diane kgaolo ya bosomamabedi le bone temana ya bosomamabedi We are reading the word of God. re bala lefoko la modimo Prepare your outside work. Prepare your outside work. Make it fit for yourself in the field. Make it fit for yourself in the field. Meaning when you go to the field, you should have prepared it so that it may be fit for you. Yes. And afterward, build your house. Afterward, Afterwards, it does not say build your house. It says prepare your outside work. yes. You know, when you build a house, what are outside work? You bring the bricks, you bring the sand, you bring the cement bricks, you buy the roof, and you do all these things. So you have prepared it, and then after that you start building. Make it fit for yourself in the field. Make it fit for yourself in the field, And afterwards, and afterwards, build your house. now build your house. fetsa tiro ya gago ya kwa ntle Yes. o leme tshimo ya gago morago ga moo Yes. o ka aga ntlo ya gago Yes. There must be a preparation in my life, in your life. go tshwanetse gore go nne le go ipaakanya mo matshelong a rona But Christians are not prepared, Baselwa. but Christians are not ready Christians No, so we do things without preparation. re dira dilo re sa ipaakanya You know, we have started something in the church. go na le sengwe mo kerekeng 25 minutes, 25 past 8 every Sunday. 25 past 8 We meet 8 Sontaga nngwe le o'clock. nngwe. Minister of Health meet 8 o'clock. We pray from 8 o'clock in the morning. Today we have been doing this. We prayed from 8 o'clock to 25 past. re rapela go simolola ka ura ya borobedi go fitlha ka 25 past From 25 past to 22. go simolola ka 25 past go fitlha ka kora We are doing what 29 we call pre-run. re dira se se bidiwang pre-run In fact, we are doing the service before the service. re direla tirelo pele ga tirelo Because we are preparing ourselves. gonne re a ipaakanya When you come 9 o'clock, gore 9 o'clock fa o when you see fitlha things flowing like fa o this, bona dilo di you must diragala know there are people gore o itse gore go na le who batho ran before you came. ba ba tlileng pele ga gago Can I hear big amen, Bazalwa? amen Can I hear? So already, Rona, we had our mini service. re setse re simolotse tirelo ya rona pele ga o tla Things won't happen by osmosis. dilo ga di kitla di itiragalela fela Things happen because we are prepared. dilo di diragala ka gore re You know, ipaakantse I sit down, I read. fa ke nna fatshe ke I bala sit down, I pray. ke nna fatshe ke I rapela wait upon the Lord. ke ema mo And I modimong take a pen. ke tsaya pene I prepare. ke tsaya pene Let me tell you, ke ipaakanya ke go when I bolelela come down the stage fa ke tla at night, bosigo already I am meditating upon ke setse ke akanya ka lefoko la modimo next week. tsa be ke e tlang Can I hear big amen? amen And then I have to sit down and prepare. ke be nna ke nna fatshe ke You can ask ipaakanya my wife, I have to sit down and prepare. ke tshwanetse gore ke nne fatshe ke ipaakanya Can I hear big amen, Bazalwa? amen Lack of preparation. go tlhoka go ipaakanya Tell your neighbor, I refuse not to be prepared. ke gana gore ke seka ka ipaakanya Bazalwa, even at work, le ko tirong whatever you are doing, let me advise you. sengwe le sengwe se o se dirang tla ke go Everything, if gakolola you have an event at work, fa o na le tiro ko dirang teng wherever possible, fa go do a tlhokegang pre-run. o tshwanetse gore o e simolole pele ga e diragala Yes. Call them. o ba bitse So you are going to do it before. o re tlile go e dira When pele ga e people simolola come, fa batho ba They will tla say, oh, these people, ba tlile go they don't gagamala know that you did that before they came. ga ba itse gore o setse o simolotse go e dira pele ga batla
Can I hear big amen? Amen. The last but one. E tlogang e nne ya bofelo, Wrong advice or wrong advices. dikgakololo tse di sa siamang kgotsa bagakolodi ba ba sa When we siamang. receive wrong advices, Fa re amogela dikgakololo tse di sa siamang, that is going to deter us from our main thing. di tlile gore paledisa go dira se re tshwanetseng go se dira. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. You need to be wise. O tshwanetse gore o nne botlhale. Don't walk with the ungodly. O se ka tsamaya le batho ba ba seng botlhale. Never walk with the ungodly. O se ka tsamaya le batho ba ba sa We siamang. read, she mentioned a scripture which says, bad company corrupt good men. Lekwalo le buile le gore batho ba o tsamaya le bone ba ka go senya Let's maitsholo. go to Proverbs 24. This time around, let's read verse 6. Diane kgaolo ya bosomamedi temana borataro. Yes. For by wise counsel you will wage your own war. For by wise counselor you will wage your own War. war. Yes. And in a multitude of counselors, And in the multitude of counselors, there is safety. there is safety. Gonne o tla itse go lwantwa ka dikgakololo tse di botlhale. Yes. Phenyo e bonwa ka bontsi jwa bagakolodi. Muslim, let me advise you. Get a good counsel. Nna le bagakolodi ba ba siameng. Some young people are wrongly advised. Bašwa bangwe ba gakololwa ka go sa siama. Unfortunately, even in our country, Ka bangwe ba madimo mo nageng ya rona, there's certain things that we are allowing in the young people. go na le dilo tse re di letlang mo bašweng. There are certain things that we test them in the young people. Go na le dilo tse re di lekang mo bašweng. We test abortion in the young people. Re leka go ntsha mpa mo bašweng. We test family planning in the young people. Re leka go tshola malapa mo bašweng. Wrong advice. Kgakololo e sa siamang. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Wrong advice. Kgakololo e sa siamang. Why should you be involved in family planning when you are not married? Ke eng o tshwanetse go ya go tsa malapa o sa nyalwa. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Don't walk with the ungodly. Se tsamaye le ba ba sa siamang. There is safety in the multitude of counselors and the good counselors, of course. Go na le phenyo mo bontsing jwa bagakolodi ba ba siameng. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. It's very important. If Joseph could have asked wrong counsel, he wouldn't have fulfilled his dream. Fa Joseph a kana kopa kgakololo e sa siamang, o ne a se ka diragatsa toro ya gagwe. Maybe somebody would have advised him in prison. Kgotsa mongwe o ne a ka mo gakolola ko No, kgolegelong. go to the high court. They are accusing you false. O ye ko kgotlatshekelo ba go latofatsa go sa siama. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Pray God that you must receive a good counsel, Rapela modimo gore o nne le dikgakololo tse di a siameng good advice. le bagakolodi ba ba siameng. Lastly, Sa bofelo, hindrances to fulfill our vision. dikgoreletsi tsa go diragatsa pono ya gago. Inability to handle new challenges. Go palelwa go tshola dikgwetlho. Remember, I said greater dreams, greater challenges. Ke rile ka re ditoro tse dikgolo di na le dikgoreletsi tse dikgolo. Some people are unable Batho bangwe ba palelwa to handle new challenges. go tshola dikgwetlho Since tse you're going to dintšha. have new challenges. Rotlhe re na le The dikgwetlho tse moment you dintšha. have a vision and a dream, Fa o na le pono le toro, you are going to have many challenges. o tle go nna le dithoro The tse dintšha challenges you never anticipated. tse o se kitleng wa di lebelela. Let's go to Jeremiah 12. We are finishing now. Jeremia kgaolo ya 12, bosome le bobedi, verse 5. temana ya botlhano. Listen it very clearly. Read it. If you have run with the footmen, If you have run with what? the footmen, The footmen. Yes. Yes. and they have wearied you, And they have wearied you. then how can you contend with horses? Now, how can you contend with horses? Yes. And if in the land of peace, If in the land where there is peace, in which you have trusted, in which you have trusted, they have wearied you, you are in the land of peace and you have trusted, they have worried you. then how will you do in the floodplain Now, of the how Jordan? will you do in the what? Plain of Jordan. Morena a mo araba a re, Yes. fa o siana le ba ba tsamayang ka maoto, ba Usiana le ba ba tsamayang ka maoto, ba go lapisa. ba tsamaya ka maoto, mare ba etsang ba go lapisa. Jaanong o ka phadisana jang le dipitse? Jaanong o ka phadisana jang le dipitse? Fa o sa iketle mo lefatsheng la Ga o kagiso, sa iketle mo lefatsheng la kagiso, o tla dira eng mo sekgweng se segolo sa o Jordane? tla dira eng mo sekgweng se segolo sa Jordan? I hope you understand this scripture. Amen, Bazalwa. Amen.
If you are unable to handle yourself on the normal challenges that you are facing with, Fa o palelwa ke go itshola mo dikgwetlhong tse di go lebaganeng, what more when new challenges come? fa dikgwetlho tse dintšha di tla o tla dira jang? You see what it says? Ke se Baebele se buang. Listen to what the Bible says. Re etse se Baebele se buang. The Bible says, Baebele ya re, let me bring the scripture. It says, ya re, where no oxen are, ya re fa go sena dipholo, the kraal is clean. ga go- le saka le In phepafetse. Proverbs, where no oxen are, Fa go sena dipholo, the trap or the kraal is clean. le saka le phepa. But with the increase of an ox, Fa dipholo di oketsega, there is a success. go na le phenyo. You know what it means? You know what it means? A wa itse gore ya reng? If you don't have oxen Fa o sena dipholo, and you have a kraal, o na le lesaka, you don't need to clean it. ga go tlhokega gore o le phepafatse. You don't have an oxen. Ga o na You dipholo, don't have cattle. ga o na dikgomo, Now the kraal is clean, lesaka le phepafetse. but you don't have a strength to plow. Mme ga o na maatla a go lema. In the olden days, Mo malatsing a they were using bogologolo, oxen to play. ba ne ba dirisa dikgomo go Now, go the lema. more the oxen, Fa o ne o na le dipholo tse the dintsi, quicker they work during the day. o ne o kgona go dira tiro ka Because they will bonako. spend the whole day. O ne o tla tsaya letsatsi A man lotlhe, holding a plow like this. o tshwere mogoma tsatsi You lotlhe. know, he will go there, A ya kwa, coming back the whole day. a boa gape tsatsi lotlhe. But if he only had 2 oxen, Fa a na le dipholo tse pedi, sometime he will have to wait for 2 hours for them to relax. o ne a ka ema diura di le pedi gore a But ikhutse. if he had 10, Fa a na le tse di he may lesome, use 2. o ne a tla dirisa When tse they get pedi. tired, change them, bring another one. Fa di lapa a tsenya tse When dingwe. he finished with the last, the others are already gained strength. Fa a fetsa ka tse Now dingwe he tse di can do the lapologile, work quick. o dira tiro ka bonako. But the thing is, Selo ke se, instead of having 2 oxen, fa o na le o he na le had tse pedi, 10 o oxen. na le tse lesome. But because of many oxen, Mme ka gore o na le dipholo tse even the dintsi, work to clean the crowd, mme le nako ya go is phepafatsa lesaka, more. e The kgolo. work is more, Tiro e but the kgolo, job is greater. mme tiro e kgolo. Where no oxen are, Fa go sena dipholo, when you don't have a fa o responsibility, sena you maikarabelo, relax. o tla But iketla. with the increase Mme fa go na le of the koketsego, responsibility, ya maikaelelo, there will be promotion, go na le there will tlhatloso, be honor, go na le tlotlo, but more responsibility. mme le maikarabelo a You can mantsi. ask chief directors O botse di-chief director, because of the position. ka ntlha ya maemo a bone, The work is more. tiro ya bone e kgolo. They sleep less. Ba robala go le They gonnye, go to work 2 hours before the rest. ba ya ko tirong pele ga ba The bangwe. work is more. Tiro e ntsi, Responsibility is more. maikarabelo a But the mantsi, money is more. le madi mme le one a mantsi. And the office is air conditioned. Mme le diphaposi tsa bone di na le The di-air benefits condition, are good. le dipoelo di dintsi. You cannot have good benefits. Ga go ke wa nna le dipoelo tse And dintle, the job description is like you are PA. mme le go tlhalosetsa, mme le ditlhaloso ya bone di le ko tlase.